People, can't you see? Can't you see? Every time he's down, you can make it right. Yeah, that's what makes you larger than life. I have a new all-time great terrible tweet that I will share in a sec. I'm just too good at making so bad tweets. 2 in a row, baby! Hey, Varys, good to see ya. Just double check if everything's all working. Yeah, I started today's stream a little later than I'd like to. I had a little lazy morning. Nice job, Varys. All right. Doesn't look like anything's exploding. We are going to be getting a card reveal tonight. So I guess we can just start up the stream. Good to see you guys. It's me, the Geminator. What's wrong with my hair? No, I'm just checking when the next card reveals are scheduled, and they are not scheduled until late tonight, my time, which will be early tomorrow morning for you. I'm assuming your time zone is 8 hours difference from me, because that's like the Central European time zone is 8 hours. Would Finland? Maybe Finland would be one more, 8 or 9 hours. So it's scheduled at 11 p.m. my time. So that'd be like 7 or 8 in the morning. Oh, okay. You're the same as Poland, so it'd be 8 hours. Because, yeah, I'm Mountain Standard Time. So, yeah, that's 8 hours on the dot because I know Poland time. Oh, no way. Very hyped. Whereabouts from the EU? There we go. Okay. We're going to get murdered in connections because I've been doing terrible at this.
Java, brew, like these are synonyms for coffee. Mud. Rocket fuel. Oh, damn, very hyped. Sounds like they had an awesome time. I'm sure you'll hear plenty of stories. Yeah, I did, yeah. I don't know when I'll go back to Europe, but I'd like to go back at some point. I'd have to plan out a good trip, though. Maybe I would do the Nordics. It'd be interesting. My sister had a lot of very positive impressions when she lived in Sweden for like 3 years. I have to remember exactly how long it was. I think it was like 3 years, something like that. Language, curses, nudity, smoking. These are things that are censored. Smoking, nudity, language, action. Yeah. Blast, curses, crud, fudge. Oh yeah, alternatives for swears. Yeah, and let's see what the heck these are. What pop might mean. Ah, that's actually a pretty easy purple one for once. Yeah. Fudge this, man. No, this week was not bad. Alright, let's do the classic. Show me. Hey, we got a couple. Can't be that because the positions are wrong. Let's go to my old pal Merriam-Webster. Do I play in the Theorycraft? Normally I do, yes. But I technically have not gotten the invite yet because I don't think they've done an announcement for Theory Crafting yet. Normally I also make a little video promotion for it, so we'll see. I gotta come up with an idea. Ooh, viral's actually a really good guess. You know what? Let's see if that fits all the parameters. It looks like it would. Yeah? Okay, well, we got one. And we made it, made it a little easier to sort the out. Isle is also... Ooh, I like that guess. I guess we can't do it now. But, I would have liked that, too, if the viral didn't come first. So, we got L as our last, which is interesting. Snail. No, or snail actually might work. Let me double check. Snail does work. Let's give it a try. Well, we got the end, so that makes it a lot easier. So there's like, can't be a veil. Could be quail. Locked in. Let's go. Good guess on the snail, very hyped. Alright. That was probably the quickest we've done this in a while. God, we've been so bad with connections these last few days. Until this week. Or until today. So, let's head on over to the main game. Hey, little ball of hate. If you want to see an absolutely unhinged tweet I made... I did it for the stream announcement. I'll post a link to an Imgur to it.
Give me 1 sec. I already made a screenshot because, yeah. I am the king of unhinged tweets, apparently. For stream announcements and stuff like that. Okay. So we were actually having success with our last build of the 𝔹𝕃ℂ𝔻 starship. You probably shouldn't, Varys. The only reason I have one is because like it's the best way to network with other streamers. But honestly, if I could not have one, I would rather not have one, because it's like the entire website is custom designed to piss you off after a while. So you gotta be, like... If I had better self-control, I would probably enjoy the website more, because I'd only be able to engage it on my own terms. But, yeah, it's just custom designed to piss you off. We must draw power from above. Well, honestly, Varys, if before the Musk takeover, I would actually recommend it. But post-Musk takeover, he makes it hard for you to just stick to the stuff that you like, which is so stupid. Basically, like, there's this algorithm called the For You tab, where it's like, oh, these are things we think you'd like. And that algorithm is always super annoying. And you can get it to not go on that tab, but it takes, like, a week. Where it's like every time you'll start up the app and it'll be like, on the For You tab. And it's like, no, I don't want to be there. I want to be on the things that I want to follow. Oh, you're building deck lists for the Theorycraft? Cool. I gotta, like, there are some angles to stuff that I am very excited for. But I gotta say, Hunter, I think, Hunter and Warlock are like the first time I've ever been like, damn, I am super excited for these decks. I'm surprised these... Okay, I'm used to Priest being a lot more aggro by now. Okay, it's Protoss. Alright, what do we want here? A Death Rattle would be ideal. This is an annoying one, like, dark gift to get. Hey, RPG, good to see ya. I think we're gonna go scrounging. This ship would fall apart without me. And we're gonna dig a little more. I'm just not confident with what I have right now. Oh, so I talked about this before, but, like, my brain has become a lot more, like, I want to buy nice things a lot more than I used to ever since I started planning for the Japan trip. And now that I'm back, it's like, now I don't have an excuse, but I still want to get nice things. So yeah, it's like I'm looking at backpacks I don't need. I'm like, oh, this is a fancy backpack for like a laptop carry backpack. And then I'm like, wait a minute. I don't fucking go anywhere for work. All my work I do from home. Why would I buy this backpack to carry on my laptop? Like the laptop I bought like 10 years ago,
I barely carry around anymore. I bought it for university, and now it's like I just haven't needed to transport it anywhere. So it's like, why am I carrying so much? And my big backpack that I used for the trip, I could carry a laptop in that. So why am I even looking at this? So yeah, it's been very annoying. I'll be like, oh, this laptop that's really nice is on sale. And I'm like, wait, fuck, why do I care? I'm becoming a hardcore consumer. But the problem is I don't have the money to justify it. It's real easy, just follow the beat. Whatever the fuck I sing. Well, the thing is like, I'm kind of in a weird position because it's like, I've always been like a very minimalist person. But at the same time, I've never harbored like ill will towards people who like consuming things. I think it's awesome that you can buy the things you want, you know? Like, I think that's fucking sick. It's just, I've never been in a position where I can really do that. So now it's like, now it's funny because it's like my brain, I've always been like, well, I'm cool with other people doing it, but I can't do it because I don't want to do it. But now it's like, now I want to do it. So that's where the problem's starting. So it's like, I gotta start like earning more money to at least justify this. This was a mistake. Maybe not. Oh, maybe yes. Yeah, definitely yes. Annihilation. Ah, shit. Yeah, I kind of get that. Or, yeah. The thing is like, the way I view it is like, money is like a safety net, basically. It's like, when you don't have money, it's hard to justify taking risks. But when you do have money, you can take those kind of risks and like do those crazy things that you normally wouldn't be able to do. So it's like, I know some people are like, oh, money doesn't buy you happiness, or oh, money buys you happiness. It doesn't really do that. What it does is it's like, money gives you, like, lets you take a risk. And that's the value of money, is like, you're able to do those things that you wouldn't be able to do, or you're able to like, push yourself in a way you normally wouldn't be able to do. Loathsome pain, Udarath. Did we attack with a weapon? Yes, we did. It's okay. Fall apart without me. We are the voice of Annihilation. Ugh, that's not a good one to get. Three?
whips the back of his choir to make them sing out. This is a risky move. Okay, let's hope we're not dead. Unfortunately, if he gets... We're dead if he does two things. He gets the deal 2 damage. If he builds the Archon, we're fucked. And especially if he builds the Archon with the deal 2 damage guy. Ah! Nightmare, 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 nightmare. This card is so scary. Elune, bring guidance. Hey, RPG, is there a problem on my end? It looks like we're doing okay on my end, but, wouldn't surprise me if there will... Actually, let me check Task Manager. Is fading away. Not worse than normal, but still not good. Righteousness prevails. Ah, shit. I don't think we're dead, but we're hurting. I think we played this well. We did kind of mess up earlier, because we could have just got the discount without playing this, so technically we lost 1 mana. Oh, this is a good song. If you like your, like, techno dance stuff, this guy, Purple Disco Machine, he's pretty sick. My people will regret Ooh, that's actually pretty scary. This actually makes a lot of sense. I'm surprised I didn't think of this myself in the deck. Ooh, bad mothership. You'll love to see it. linked together in harmony. We could go for it again. Come on and give me your love. All right, show me the goods. We're doing it again. Give me another one. Let me just say, it is sick having
triple elusive against Priest. I love cloning! Come on and give me your light. Give me your heart. Does he have repackage? That's the only thing that saved him. Delight. Come on and give me your light. My people will regret their death. And if you're curious, we're keeping one for Cube 2. So we can clone even more. We can never stop cloning. Can't stop, won't stop, should stop. We are the voice of iron. Is fading away. Ooh, Jesus. Oh, it's only 4? Okay, that's just mildly annoying. But that 12-12 is pretty scary. Oh my god, Clark with the huge raid! Wait, did I not hear my announcement for raids? Why did I not hear my raid announcement? It better, okay, I'm assuming it went through. But if it didn't, you son of a bitch, welcome to the stream! I'm the Jiminator HS, if you don't know who I am. I make meme streams, and I'm trying not to die here. Welcome, Gregorius. You know what? I like cloning. So, right now we're memeing in Legend. This is the deck I got Legend with this month. It is Sacrificial Imp Starship Rogue or Umbra Rogue. This is worrying. Oh God, are we dead? It's close. Oh no, we're dead. We're like exactly dead. Wah wah. Clark is still Diamond 5. I don't blame him. This meta was pretty rough. I had to really dig deep and find something stupid to get Legend with. I mean, haha, Clark, still Diamond 5. Look at the casual now. Why aren't you playing top tier meta decks like Sacrificial Imp Rogue? Come on, you filthy casual. Nah, I'm joking. Seriously though, like until I found this deck, this meta was miserable for me. Because the last month I had a fun meme, which was like Vona Rogue. And that was fun. But then they announced the nerfs and I knew my deck would be dead.
and my deck was also suffering under like hyper control. But this deck does really well into hyper control. But now that it's a little more aggressive, I'm kind of worried. Oh, fair enough, Intius. Well, look at Mr. Variety Streamer over here. Do I still have the HS in my stream title, technically? Because I know I got rid of some... Okay, I still have the HS in my stream title. I'm a Hearthstone Rider Dyer. Alright. Luke Nukem. Good name. So yeah, fun fact, if those of you are curious, how'd you come up with the brilliantly creative name of the Geminator? Well, when I was like 8 years old, my brother took me to a video game cafe, and he wanted me to play StarCraft 2 with him. So, he took me to the cafe, and then I was like, alright, I'll make a Battle.net account. And he was like, alright, I'm going to call you the Geminator, because that's cool. And I'm like, okay, sure. And that basically is like always stuck. Same with the spelling. It was a typo on his part, because he's only got 9 fingers. Who you were, it's who you are, and we've come this far. Something like that. I'd have to double check exactly. It might be a little older. No, it would have been a little older. Yeah, my bad. Yeah, what am I saying? Yeah, what am I saying? It would have been like when I was 14 or 15. So, yeah. I'm not that young. By petal and sword. So if you're curious why I gravitated to the Sack Imp, what I realized is that no matter how this dies, it will trigger properly with Umbra. So you can actually just play it like a tempo card and get the payoff for Umbra. Jesus, I'm old. My brother had my dad had internet as one of the first in Denmark, like 89 or 90. Well, it was the same with my brothers. They were very internet savvy. Like early 2000s, they were web developing. Actually, that's part of another fun story. So where I come from, it's the city's called Edmonton, Alberta, Canada. And they were, or if you don't know, Edmonton is where BioWare, the RPG video game studio, it's where they started. And apparently my brothers actually helped design the original website they had before they got bought out by EA. Because my brothers are web developers, and they were in university at around the same time as the guys who... they would have been like juniors when the university guys would have been seniors. Or when the original devs would have been seniors. Ooh, Jesus. This ship would fall apart without me. Okay, so we're kind of in a rough spot, but yeah, I'm gonna be turning 31 in like, oh my god, in like a week, almost exactly. Yeah, my birthday's the 23rd, so that's gonna be pretty soon. I gotta come up with something for my niece. My niece has her birthday on the 24th,
so I gotta think of something there. Back, go around. We might actually go for crabs here. You're young, not even middle-aged. I feel like a boomer. I'm a boomer in my heart. Staff is really good, but Split is nuts on any starship piece. We're doing this for the armor. It might be a mistake. This ship would fall apart without me. Once we hit turn 8, we know we have to deal with Ursol, so that's why I went for Krusty. You're young, not even middle-aged. Yeah. You would not believe how old I felt like 2 years ago. 2 years ago, I felt like I was gonna die. Because I felt like, oh my god, I've lived my life. Oh, I've suffered so much. And then it was just like something flipped in my brain like a year ago. And I was like, what the fuck am I even talking about? Ooh, interesting. This ship would fall apart without me. Ooh, that's good. Oh, hell yeah. Okay, I don't know why, but I'm starting to really like this group. If you don't know, this is Joey, Valance, and Bray. If you like Beastie Boys style cheesy rap, these guys are like the new, or these are like bringing it back. Okay, here we go. Oh, that's gonna hit me in the face. I shouldn't have done that. That was an obvious mistake. Okay, here's what we're gonna do. I'm really scared of dying due to mismanaging my resources here. So we're gonna go all in on armor again. Like a Lunchable. Okay. Yeah. And then we'll gain some more. Not bad. You're 10 years older than me? Fair enough. Alright. What do you got, Luke Nukem? I don't disagree, Intius, but it is beatable. I want to clone Biopod. It's gross. Oh, this is kind of sick.
good song. But... Oh, that's a good one too. Remember the rules. The rules of the stream. NBB. Nothing but bangers. I think I showed that the wrong way. Nothing but bangers. No, it was the right way. All right, sweet. To LA to make rock and roll. Along the way I had to sell my soul. No. Oh, baby! That's not bad. Do 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 do. And you would never leave. The 183. You make me say I really wanna be in LA. Okay, what do you got, buddy? I'm feeling pretty good. Hey, that's actually really good. It's crazy how good this card is to get randomly generated from this, but how much it sucks to run, at least in theory. Maybe it's better than people think to run. Because, like whenever they get it in Malorn, it feels insane. Damn it. Wait, no, we can do this. 5 pieces. Perfect. I really wanna be in LA. Alright, let's see if he's dead. Nice. Yeah, we had to do it this turn because if we didn't, we'd be vulnerable to dying. All right. That's not what you think it is. Oh, this is a good song. Love me some ska. Everybody on your knees. It's God said the Polynese. They worship me mistakenly. I say, Tiki, who was he? All right. Aku, aku, my talk. Tonight's the night, it'll be just fine. Gone by Smash or Kabukai. Can't be bothered with a 9 to 5. I'm on down at the Coconut Lounge tonight. Alright, give me the goods! Akuak. Rub 'em PD? Or Rube MPD? Either way, thank you so much for the follow. I didn't hear the Dark Lord Palpatine, but I'm assuming he went off. Okay, it does work. Thank you for the follow. Now that's a lot of damage! Aku, aku, my tie, tonight's the night, it'll be just fine. Gone by Smash or Kapu. Oh. Aku, aku, my tie, tonight's the night, it'll be just fine. Gone by Smash or Kapu Kai. Can't be bothered with the 9 to 5. I'm gonna get down at the Coconut Lounge tonight.
This just kills him, right? I mean, it might. Might as well get all three, you know? Mountain Raid is no quitter. Two, 3, 4, 5. Not bad. All right. So, this is going to be a 27-27. It's going to launch like 4 times. 5 times. Does this kill me? No, this is not even close. I mean, you clear this off so that you guarantee get max damage on my face. Or not. Alright. Let's take some pings. Ow. Sure. Alright. The Titan's puppets. Yeah, we win. Oh my god, we don't just win. We crush him. Alright, now let's deal 27 3 times. Good game! Bye! Bye! Have a good time! That guy was called Luke Nukem? No, because we just nuked him. Here's Luke. You nuked him. True! Dusted him like a golden legendary. True! Sorry, wait. Do I have that emote? I do! Oh, I forgot I put this in there. Truth nuke. Let's go. Okay. Nice job, Varys. Okay, Shaman. Well... Alright, so what do we got here? We're doing okay. So this kind of sucks. Actually, no, this is good. He's almost certainly not going to clear this. And then that means our bonfire's live on whatever he does play. Which is nothing. But at least we can develop the weapon. Huh. I think it's actually this. And the reason why is because by getting a 2-2, we can easily step that. And that's appealing. There is a house in New Orleans they call the Rising Sun. And this dirty rat is gonna piss me off. Oh, thank you, Bronza. I often take your decks when I want to try something new before quitting HS for 6 months. What can you say about this deck? Power level, interactivity, overall fun, and playstyle. I'd say this deck is pretty fun. It's got... Like, here's the thing. This deck is designed... Originally, it was designed to punish the super control decks. And it does a good job of that. But now we've moderated a bit down...
so that it actually, like, just can do things. It can actually fight for the early game board. I really like it, and it's performing pretty well. Like, we had 2 flex slots, which were the metal detectors, but ever since we put in the metal detectors, the deck just feels good. I like how Umbra is like your budget Exodar. Like, it's not as good as Exodar, but it's similar. And the Sack Imp is actually a really fun card, even if it's not that good. Oh no, he's playing the dumb, he's playing a very stupid deck. This ship would fall apart without me. How do you win? Well, you beat those decks simply by just having more armor. And remember, because you can cube and clone Displacer in so many ways, your starships will often be bigger and more numerous than theirs. Yeah, Kill Jaden is not the problem. The problem is, like, a DH deck that gets a perfect curve on you. That'll kick your butt. $50-50. Actually, might as well make it 100%. Even if this costs 1 more, I can live with a 1 mana penalty. Fix it yourself. One size fits all. Of many a poor boy, and God, I know I'm one.本当に行くの？カズイ。行く！スキー場なんか雪しかないよ。スキー場なんだから当たり前だろうが。スキー場なんか熊が出るよ。そっか。飛行機が落ちるかも。宝くじに当たるくらいの確率でな。スキー場には僕がいないよ。願ったり叶ったりだな。よしっと。じゃ、そろそろバスの時間だから。クリスマスなのにカズイがいないなんて。僕は何して過ごせばいいんだよ。寝てろ。お前過労っぽいし。浮気しちゃおっかな。いいんじゃねえ。つか話せ。遅刻する。カズイ、僕がカズイにぞっこんだと思って油断してるだろ。分かったよ。お土産に木彫りの熊、なるべくでっかいやつ買ってきてやるから。何が分かったのかさっぱり分からない。いいからとにかく話せ。熊が嫌ならキツネ買ってきてやるからな。なんかカズイ楽しそうだな。すっげえ楽しい。村田も食うか？いやいい。バスの中であんまり食うと気持ち悪くなるぞ。平気平気。うわっ、あ、ごめん、手が滑った。よしみ、てめえわざと俺にジュースこぼしたな。ごめんなサギ。よしみも謝りなさい。謝ったじゃん今。それが謝ってるって態度か。サギ落ち着け。
だ。この野郎。カズイ、よしみ。水戸泉原作ドラマ CD 恋の雪騒ぎ。うわー、北海道だぞ、スキー場だぞ村田。雪だよ。一面金世界だよ兄さん。村田の白状者、よくも俺を置き去りにしやがったな。兄さんの裏切り者、これからもずっと呪ってやる。あんた野球部員のくせにスキーもできないの？運動神経ないんだね。野球部員がスキーできなくても別に普通だろうが、今までやる機会なかったんだし。そういうお前はどうなんだよ。だって僕マネージャーだし。つまりできないんだな。僕は病弱なんだよ。だったら最初からスキー合宿になんか来んな。おいおい、板脱いでどうすんだよ。担いで帰るんだけど、それが何か？へえ、そっか、達者でな。ちょっと滑るの？俺はお前よりは全然運動神経あるからな。滑って折れるくらいどってことねえよ。へえ、知ってる？スキーとかスノーボードって毎年死人が出てるんだよ。首の骨とかって結構簡単に折れるらしいよ。へえ、ちっちゃなババよく。うわこれどうやって止まるんだよ。バカ。いやー、マジ止まらねえ。一面の銀世界。天国って雪国だったっけ？あれれ？気ぃつけや。次は命落とすで。ってことは俺生きてるのか？助かったのか？そういえばどこも痛くねえし。ほなな。助けてくれてありがとうございました。そんなところで何やってんだよ、小熊。誰が小熊だ。危うく死ぬとこだったんだぞ。板を背負って降りた僕はやっぱり勝ち組だね。負けだろう、完全に。スキー板担いでゲレンデ歩いて降りてスキー場に来た意味ねえだろ。今の人友達？通りすがりの親切の人だよ。あの人かっこよかったね。やっぱスキーよりスノボだよね。その辺でかっこいいお姉さんかかっこいいお兄さんナンパして教えてもらおうっと。お前は一度ものすごく痛い目に遭え。会ってこい。よー、楽しそうだな村田。かずい、苦しい。あれ？さっき、よしみは？ナンパしに行きましたよ。まったく。よくもスキー初心者の俺を置き去りにして、さっさと一人で上級者コースに行けたもんだな、村田。初日くらいは思う存分滑りたかったんだよ。それにお前、学校主催の初心者講習受けると思ってたし。学校主催の初心者講習って？あれ？よしみから沢木に伝えるように言っておいたんだけど、聞いてないのか？あの野郎、自分が初心者コースなんてダサいもん受けたくないからって俺を巻き添えにしやがって。すまん、沢木。もう講習の申し込み受付終了してるし、しょうがないからカズイには俺が教えるよ。しょうがないとはなんだ？いや、もういい、自力でなんとかする。おい、カズイ！
自力で何とかすると言ったものの、死なずに滑れるのか、俺。運動神経には自信あるんだが、今一つスキーのコツがつかめん。うわすまん。いえ、こちらこそ前見てなくて。さっきの。ああ、さっきの。坊もここに泊まってるん？はい、スキー合宿で。スキー合宿か。最近の中学生は結構ええとこ泊まるんやな。高校生です。おじさんもここに？おじさん言われる年とちゃうわ。俺まだ20代やで。大阪の人ですか？いや、兵庫。仕事でこっち来ててな。ほい、お兄さんの名刺。有料工業専務桂木義孝。専務？そう。昼間はサボって遊んどる専務。ま、兵庫来たらなんか食わしとるから遊びにおいで。ほなな。スキー好きですか？まあ、今はスノボやけど、昔はやったで。うまいですよね。はは教えろちゅうこと。はい。時間があったらでいいんですけど。ええで。なんも起きんかったら、俺の仕事ないし、明日も暇しとるから教えたるわ。やったー！ありがとうございます。眠れねえ。全然眠れねえ。村田のやつ、爆睡しやがって。深夜1時か。そういえばここの風呂、朝の5時まで入れるんじゃなかったか？夜間外出は禁止だけど、ホテルの中なら外出になんねえよな。よし！おーし、でっかい露天風呂一人貸し切り状態で泳ぎまくるぞ。あれ？他に客がいる。しかもまるで高俊みたいだな、あの髪。なんか不吉だな。あれ？和井？和井！滑って転んだら危ないだろ。岩に頭ぶつけたらバカになるくらいじゃ済まないよ。お前、なんでこんなところにいるんだよ！さっき着いたから。お前映画の撮影じゃなかったのかよ！それがね、話せば長くなるんだけど、とりあえず、湯船に戻ろう。離せ、下ろせ！自分で歩く！もう着いたよ。温まりながら説明するよ。監督が誰かに脅迫されたとかで、ちょっとナーバスになっちゃって、急遽撮影が休止状態になったんだ。なんて言って脅迫したんだよ。どうして僕が監督を脅迫するんだよ。ここに来るためならお前は手段を選ばないはずだ。全く考えなかったわけじゃないけど違う。今回のは僕じゃない。とにかく、どこの団体に何を言われたのか知らないけど、映画人が脅迫ごときで撮影中止してたんじゃダメだよね。おかげで僕は今日の最終便で北海道に来て、こうして和井と合流できたんだからいいけどさ。よくね！でもこれって運命だと思うな。僕だってまさかこんな時間に和井が露天風呂に来るなんて思ってもみなかったし。何でもかんでも運命で片付けるな！離せ！まだ出たらダメだよ。肩が冷たい。もう十分だよ！熱い！腕が凍った。はぁ？だから外れない。何言ってんだよ！いい加減にしろ！のぼせる！あんまり騒ぐと人が来るよ。ちょっとだ！むしろ来い！好きって言ったじゃん。好きって言ったよね。もう何度も。
それは。それなのに、どうして一人で遠くへ行こうとするんだよ。遠くって。僕はずっと、和井と一緒にいたい。いつもいるだろう。一緒に暮らしてんだから。話したくない。一日も。和井。ダメだって。お湯が。濁り湯じゃないから射精したらバレちゃうね。でも僕は和井のミルク風呂ならぜひとも浸かりたいけどね。この変態野郎。出るわ。もう行きそう。お湯から出る。のぼせる。大好き和井。大丈夫和井。寒くないよね。暑い。和井。何？聞こえない。行きたい。好きって言って。ちゃんと言って。好きだって言ってんだよ。そんなに気持ちいい？どんどん溢れてくる。かわいいね。ここだけ舐めてあげる。お尻の穴もヒクヒクしてきた。和井、本当はこっちで行く方が好きだもんね。そこの岩に手をついて、じっとして足を開いて。見て、和井。鏡の前でこうするとよく見えるだろう。和井がどんな風に僕と繋がっているかが。ちゃんと柔らかく広げて根元まで入ってるのわかるよね。知らねえ。痛くないよね。痛かったらこんな風にはならないだろう。和井のここだって喜んでる。僕は一日だって和井と離れたら辛いよ。気が変になる。ほら、わかる？大きくするな。和井のだってすごいよ。こんなに先っぽ膨らませて玉だってヒクヒクしてる。言うな、バカ。中に出すよ、和井。よせ。一日だって我慢できない。和井のこれは和井のじゃなくて僕のものだから、勝手にいじったらお仕置きするよ。和井の中の気持ちいいところを全部僕にこすりつけて、そしたらもう一度行かせてあげる。
なんてことさせるんだよ。カズイだって乗り気だったじゃん。すっかり冷えちまっただろ、バカ。そうかな。僕は熱くなったけど。もういい。部屋に戻る。どうかした？脱衣所に人がいる。ああ、本当だね。本当だねって、お前、何をのんきに。終わった。俺の人生ついに終わった。見られた。確実に。きっと脱衣所で座っている男は風呂に入りに来て男湯でセックスしているバカップルを見て入るに入れず困ってるに違いない。カズイ、こんなところでしゃがんでたら腰が冷えるよ。なんでてめえはいつも無駄なくらいに冷静なんだよ。いいか、とぼけるぞ。え？全身全霊をかけてとぼけるぞ。俺たちは風呂に入っていた。そして掴み合いの喧嘩をしていた。いいな。っていうかカズイ、この会話脱衣所に丸聞こえだけど。お前もとっとと着替えて部屋に戻れよ。寝る時間なくなるぞ。カズイ待って、浴衣めちゃくちゃだよ。いいだろ別に。ちょっと落ち着いて。うるせえよ。そんなに焦らなくても大丈夫だよ。僕らが大浴場でセックスしてたことは永遠に絶対に誰にもバレない。なんでそう言い切れんだよ。現にそこにいる人に見られて。なんか全然動かないけど。寝てんのかその人。いや、死んでる。ああ、そう。死んで。って、はあ、疲れた。大丈夫か、カズイ。ああ、まあなんとか。眠いけど。なんでまたあんな時間に温泉なんかにいたんだよ。なんか寝つけなかったんだよ。あれ？羽賀先輩は？さっき朝一で先生に呼び出されていったよ。なんかの打ち合わせじゃないの？湯煙殺人事件だね。不謹慎だぞ、村田。そうだけど、あれ見てると、不謹慎というより不穏だぞ。うわ、なんだありゃ。なんでスキー場にヤクザが集結してんだ？カズイ第一発見者なのに知らないの？脱衣所で死んでた男の人、兵庫の広域暴力団の組長だって、もうそこら中で噂になってるのに。暴力団の組長？そういえば、背中に入れ墨みたいなのがちょっとだけ見えてたな。死因は？毒殺って噂だけど。お待たせ、カズイ。待ってねえよ。おはようございます、西原さん。到着早々大変な目に遭いましたね。せっかくカズイと旅行に来たのに、ほんと散々だよ。待て！いつ誰が誰と旅行に来たんだよ。ちょっと、羽賀先輩のこと聞いた？羽賀先輩、警察に重要参考人として呼ばれてるらしいよ。それどういうこと？よしみくん、いたの？詳しく教えて。兄さんがどうしたって？さっき廊下で先生たちが話してるの聞いちゃったんだけど、羽賀先輩、例の組長が殺された直前に温泉のそばにいたんだって。嘘だろ？俺全然気づかなかったぞ。脱衣所の前でお風呂に入らずに引き返したらしいの。なんで？わかんない。昼間、羽賀先輩、例の組長とちょっと揉めてたから、それでかも。それは、私がロビーで絡まれてたの、あの組長に。なんかお酒飲んでたみたいですごい怖かったの。そしたら、そこに通りかかった羽賀先輩が助けてくれて。だから兄さんが組長を殺したっていうの？バカじゃないの？だからって兄さんが人殺しなんかするわけないだろ。いい加減なこと言うな、バカ！落ち着けよ。すぐに釈放されるだろ。濡れ衣に決まってるんだから。
重要参考人って言葉自体が間違ってるよ。参考までに事情聴取を受けただけだ。大丈夫だよ。絶対すぐに羽賀先輩は帰ってくるよ。私、もう一度様子見てくるね。元気出して、よしみくん。ありがとう。高俊のルックスと、よしみの嘘泣きでその場はなんとか丸く収まったが、昼過ぎになっても夕方になっても、先輩は帰ってこなかった。そして、湯煙殺人事件のせいでスキー合宿は中断され、俺たちはバスの手配がつき次第、家に戻されることになった。あ、俺出る。はい。はい。えあ、はい。わかりました。どうした？引率の先生から。羽賀南に何かあったの？いや、至急よしみくんだけ先生のところに来るようにって。ああ、よしみ！おい村田、電話の内容ってそれだけか？うん、一応。でも、なんか、ちょっと変な感じがした。カズイ！引率の先生の部屋って何号室だよ！付き合ってんか、兄ちゃん。付き合うってどこへだよ？すぐそこや。茶おごったるから、付き合え。うちのおやっさんが死んだ時、お前風呂場におったんやろ。話聞かせ。知らねえよ。ほな行こうか。かっこええ車に乗せたるさかい。離せ！離せってば！離せ！やめろ！高俊！ガキャ！はよ乗らんかい！何やっとんじゃ！わかり何？若頭？若頭ちゃうわ。俺専務やろ、専務。すんません、専務！ほんまにもう、昔と違うて、暴対法厳しいねんから気ぃつけや。死んだ親父の苦労が水の泡やで。暴対法死んだ親父、この人ヤクザだったのか？カズイ！お前離せ！無事でよかった。行くよ。ほら。お前何睨んで！おっかないな。綺麗な顔が台無しやで。大事な売り物やろ、それ。ちょっと待って！何急いでんだよ、お前！おい、俺まだあの人に礼言ってねえんだよ！あの人は助けてくれたんだぞ！ああ、そう。何怒ってんだよ、お前は！怒ってるわけじゃないよ。俺、羽賀先輩の居場所探してたんだよ。引率の先生に聞きに行かなきゃ。それはもう、誰に聞いても無駄なことがさっき判明した。羽賀南、行方不明だって。取り調べが終わってすぐに、どこかに消えたそうだよ。とにかく、東京に戻ろう。やだ！兄さんを見捨てて帰るなんて絶対やだ！僕は一人でもここに残って兄さんを探すんだ！泣くなよ。じゃあ僕たちは行こうか、カズイ。おい、ちょっと！何？俺もここに残る！俺も南先輩探す。俺、よしみのことは嫌いだけど、それとこれとは別っていうか、先輩のことを心配だからな。小熊。誰が小熊じゃ、ボケ！マジで残るのか、カズイ。村田は帰れよ。お前んち確かお母さんが入院中だろ？帰ってやるよ。すまん。そういうわけだから、高俊も帰ってくれ。お前も仕事が。いいよ。いいって何がだ？じゃあ、改めてホテル予約する必要があるね。帰らないなんて言ったら、カズイが引率の先生に怒られるだろうから、このまま黙って移動しよう。僕に任せて。
ちょっと、待て。あ、グランドホテルさんですか？西原です。支配人をお願いします。ああ、どうも。これからダブル2部屋予約をお願いします。3名です。あ、いえ、コネクトルームじゃなく2部屋に分けてください。はい。後ほど。じゃあ、早く移動しよう。って待てなんでお前まで残るんだよ。殺人事件が起きてるような危ない場所にカズイを置いていけないから。ありがとうございます、西原さん。兄のためにそこまでしてくださるなんて、本当にありがとうございます。うわぁ、すごい。西原さん、僕こんなすごいホテル泊まるの初めてです。そう、よかったね。よかったな、よしみ。こんな広い部屋に一人で泊まれて。あ、なんだ、コグマ。こっちに泊まりたいの？じゃあこっちに泊まりなよ。僕があっちの部屋で西原さんと寝るから。それはダメ。じゃあね。行こう、カズイ。おお！なんで二人しか泊まらないのに部屋が3つもあるんだ？誰か後から来るのか？誰も来ないよ。スイートルームには部屋2つか3つあるのが普通なんだよ、カズイ。カズイはソファーに座ってて、紅茶を入れてくるね。おー！さてと、これからどうするか。南先輩を探すったって何の手がかりもないんだよな。あ、そういや桂木って人、若頭って呼ばれてたよな。何か教えてくれるかも。確か名刺に携帯番号が。何してんの、カズイ？電話。ダメだよ。ああ、何すんだよ。名刺返せよ。こいつはダメだ。なんでだよ。おい、何す、おい！てめえ、何いきなり下がってんだよ。カズイはたまに本当に分かってないね。何がだよ。おい！痛えよ、バカ！痛くしてるんだよ。だって、お仕置きだから。少しくらいは痛くしないと意味ないし。なんだよ！俺が何した痛い。なんで俺何もしてない。ねえ、初めて舐められた時のこと覚えてる？カズイ。知るか。先っぽにキスしただけで泣き声上げて大変だったの覚えてない？でも、口に含んでしごいてあげたら嫌がってるくせに自分で腰を振ってたよね。あれ、無意識の癖だよね。今も治ってない。最初の頃は少し舐めてあげるだけで、ここからピューピュー精液漏らして。ベッドに撒き散らしちゃって大変だったね。でも今は、カズイは僕の彼女だから。女の子みたいに太いやつ入れられて、お尻の中こすられないと気持ちよくいけないんだよね。やだ、これ。ここに、僕以外のものを加え込んだら、殺すよ、相手の男を。死ねよ。体柔らかいね、カズイ。体の柔らかさだけは僕もかなわない。カズイはきっと他の男にここをいじくられても同じ顔をするんだろうね。本当にいやらしいからだ。ま、僕がそうさせたんだけど。カズイが一番感じるところ、ちょっといじられただけできっとすぐにバレると思うよ。
だってほら、ほんの先っぽ入れられただけでこんなにひくつかせて。自分が行くところちゃんと見て、カズイ。女の子みたいに僕のもの入れられて穴の中に射精されながら行くところちゃんと見てよ。出すよ、カズイ。お前は、ちょっとは人の話を聞けよ。ちょっと待って。ちょっと待ってじゃねえよ。はい。はい。今からですか？聞いてんのか？つか何電話してんだよ。僕だってカズイといる時に仕事の電話なんか受けたくないけど、社会人として仕方なく受けてるんだよ。あ、聞こえましたか？すいません。はい。はい。わかりました。それじゃ。てめえ。ついてない。一旦東京に戻れって言われた。社長命令だって。何その反応。帰れ。社会人として真っ当に仕事してこい。つかお前、花から南先輩を本気で探す気ねえだろ。約束して。僕は明日の夜には戻るから、それまで羽賀南を探すのは中断して、この部屋で待っててほしい。間違ってもあの若頭、桂木義孝には関わらないこと。でないと。なんだよ。また犯すよ。とっとと出てけ！帰れ！絶対に約束したからね。飯も食ったし、風呂も入ったし、歯磨きして寝るとするか。今夜は高俊に襲われる心配もないから、ぐっすり眠れるな。誰だ？小熊、開けてよ。よしみ？おい、お前の部屋はここじゃないだろう。何の用だよ。用なんかないよ。じゃあなんで俺の部屋のベッドで寝てんだよ。西原さんの命令だから。さっき僕の携帯に電話が来て、小熊がどっかに行かないように見張れってさ。なんだと？もううるさい。僕だって好きでお前と一緒のベッドでなんか寝たくないよ。じゃあ、とっとと自分の部屋に戻って寝ろ。俺だってお前と一緒じゃ、いつ寝首かかれるか恐ろしくて眠れねえよ。別に寝首なんかかかないよ。起きてる間に堂々と書くよ。じゃあね。寝るからこっち来ないでよね、小熊。はぁ？ねえ。あ？兄さんは見つかるよね。ああ。殺されたりとか、してないよね。絶対してねえよ。おやすみ、小熊。たく、意地張りやがって。体が鉛のように重い。
なんでこんなにだるいんだろう。あれ？よしみ、いない。そうだ！ゆうべ！気配を感じて目を覚ましたら、誰かが部屋の中にいて、俺、薬かなんかで眠らされて、それから、俺はすぐに高俊に電話をして事情を話し、グランドホテルのスイートルームで、高俊が最終の飛行機で到着するのを待った。ただいま。カズイ、僕だよ。遅い！それで、お前何か知ってるんだろ？邪魔者も消えたことだし、とりあえず一回エッチしてスッキリしようか。ふざけんな！冗談だよ。お前の冗談は冗談に聞こえねえんだよ、ったく。まさかよしみまでっていうか、よしみがさらわれたのは完全に予想外だった。間違えて誘拐したんだろうけど、犯人間抜けだな。間違えた？誰と間違えたって言うんだよ。僕としては、羽賀兄弟をこのまま見捨てることもやぶさかではないんだけど。それ以上その冗談続けたらマジで縁切るぞ、てめえ。って、カズイが僕を脅すから、僕も探さないわけにはいかない。じゃ、行こうか。は？行くってどこへ？羽賀兄弟をさらった犯人がおびき寄せられそうな場所。知ってんのか？もったいつけないで教えろよ。移動しながら教えるよ。一刻も早く探しに行きたいだろ。お客さん、どちらまで？芹ヶ谷ダムまでお願いします。はい。お客さん、本気ですか？こんな夜中に。あんなとこ、本当にダムしかありませんよ。ダムのそばに洋館があるでしょ？うちの別荘なんです。あれお宅の別荘だったんですか？ずっと空き家だとばかり。俺たちはタクシーで一路、芹ヶ谷ダムを目指した。雪道をかき分け、30分ほど走り、洋館から少し離れた場所で、高俊はタクシーを止めた。ここまででいいです。お客さん、別荘まではまだ少しありますよ。雪道ですし、玄関の前まで行きますよ。ありがとうございます。でも火事を起こすといけないので、ここから歩きます。はあ。お前んち、こんなところに別荘持ってたのか？持ってないよ。じゃあ羽賀兄弟は多分、その洋館にいる。何？じゃあなんでこんな半端な場所で降りたんだよ？玄関先まで車で行ったら、中の人間に気づかれるだろ？犯罪者の巣窟なんだし。犯罪者って、マジか？今すぐ引き返してもいいよ。10分歩けば国道に出られるから、そこでまたタクシーを拾えるし、避難所の目星もつけてやる。ただし、引き返したら羽賀兄弟は取り戻せない。どうする？行く！案内しろ。いいけど、ここから先は特に注意して、声も気配も殺してね。見つかったら最後だと思って。それから俺たちは、身を切るような凍てついた風が吹く中を、黙々と歩いた。声も気配も殺して、ただ黙々と雪道を。そしてようやく洋館にたどり着いた頃、時計は夜中の2時を回っていた。カズイ、ここ、裏口から入るよ。おい、これ不法侵入になんねえか？何を今さら。嫌ならすぐ帰る。帰るとは言ってねえよ。カズイ、窓ガラス割れてる。ここから中に入ろう。犯罪者たちに見つかったらどうすんだよ。そう簡単には見つからないよ。この屋敷半端でなく広いし、
パッと見ただけで地上3階、建坪500平米はある。おそらく地下室もあるだろうね。けど、人の気配が全然しないだろう。まあ。それより、南先輩と吉見をさらってきて、この屋敷の中に閉じ込めてる犯人は一体誰なんだ？結論から言うと、有料会で間違いない。有料会？あのヤクザか。でもね、そもそも有料会が誘拐したかったのは僕なんだ。はあ？わからない。なんでお前がヤクザに狙われるんだ？そもそも僕があのタコ組長からの援交を断ったのが事の始まりなんだ。援交？それは、あれか？お前がそのタコ組長に何か援助してやるのか？そんな斬新な発想をしたのはカズイが初めてだよ。じゃなくて、お金やるから一晩付き合えって言われたの。スポンサー越しに。芸能界って怖え。それでお前は？断るに決まってるだろう。そしたらあのタコ組長、逆ギレして、この業界で仕事できなくしてやるとか、事務所にねじ込んできてさ。だったら引退しますって僕が言ったら、事務所がもっとヤバげな圧力団体にお金払って解決してくれたってわけ。高俊、お前。何？殺してないよな、タコ。まさか、そんな割に合わない殺人僕が犯すわけないだろう。第一、僕には完璧なアリバイがある。タコ組長が死んだ時、僕とカズイは身も心も深く繋がってたんだから。心は断じて繋がってない。まあでもタイミングよく死んでくれたから僕的には無問題だけどね。っていくら悪党でもそんな言い方はないだろ。だってあれはタコだもん。カズイの1億分の1も可愛くないし愛しようがない。どこからか僕が北海道に行くって情報を仕入れてホテルで張ってたところを何者かに殺されただけ。つまりだ、南先輩がさらわれたのは僕と間違われたんだね。じゃあ吉見は？そっちも多分人違い。はあ？東京に戻るよう連絡が来なかったら、あの部屋で寝ていたのは僕だから。寝る時に部屋暗くしてただろ。吉見はカズイじゃない方が西原貴俊っていう大雑把な勘違いでさらわれたんだと思う。お前は本当に悪魔と契約でもしてるのか？黙って。なんだ？待って、ほんまごめん。あいた。あんた桂木、なんだっけ、若頭の人。そうや、俺やで、ほんま怖いわ、この兄ちゃん。いきなりボールペンで目つこうとするし、どこの特殊部隊やっちゅうねん。何しに来た？狙いは僕？それとも。ちゃう。ここはもともと俺の隠れ家で、俺も追われとんじゃ。誰に？有料会に決まっとるやろ。あんたそこの若頭だろ。そうとちゃう。確かに若頭やったけど、この度めでたく派閥抗争に敗れて、命を狙われる羽目になりました。よろしく。本当かよ。信用できないね。ほんまやで。派閥抗争ちゅうか、上の連中アホやね。そもそも西原藩をひっ捕まえて沈める予定だったのに、間違えて仇の高校生2人もさらってきてしまうし。それ南先輩と吉見のことだな。変態組長の意志をそこまで尊重する必要がどこにある？ちゃうねん。別に組長の趣味とか意志とか関係ないねん。俺の前に若頭やっとった久保田のおじきがな、次の組長になる最有力候補の中村のおじきに何でもええから罪を着せたいんよ。で、中村のおじきは死んだ組長派やったから報復のために人殺した言わせて、なんとか無償入りさせようとしてんねや。それでなんであんたが組を追われたわけ？中村のおじきが下手踏んだんや。仇の高校生2人拉致ったんは久保田のおじきなのに。
それをよ、警察に説明できんで。警察が動いてくれてるのか。当たり前やろ。あんたとあんたも合わせて、人が4人消えてるんやから。あんた、結局ここになんで来たんだよ。ただ逃げてきただけか。まさか、起死回生を図るために決まってるやろ。起死回生？久保田のおじきに捕まっとる仇2人解放して、中村のおじきの潔白を証明するんよ。どっちみちこのままじゃ、久保田のおじきが実権握って、中村派の筆頭やった俺は殺されるしな。どうも話がうますぎる。信用できない。頼むて。そや、俺、仇の2人が監禁されてる場所を知ってんで。その情報と引き換えでどや。羽賀兄弟が軟禁されているのは、屋敷のどこ？地下室や。ここの廊下出て、右に曲がってまっすぐ行くと、隠し扉がある。そこを開いて、階段を降りてったとこや。見張りは？今は3人。組長が死んだ関係でごたついてるから、塩梅に手薄になっとる。そこまで聞いたらもう用はないね。警察に電話する。そりゃあかんわ。間違いなく殺されるで。あんたらも、監禁されている兄ちゃんたちも。この件、ロシアの偉いさんが関わっとんね。他に2人を助け出す案はあるか？あるあるある。ちょうど今からオークションがあってな。会場がその地下室なんや。こんな夜中に？当たり前やろ。秘密の極秘のイベントなんやから。まさか南先輩たち、オークションにかけられんのか？当たり前やろ。売り物なんやから。高俊、助けなきゃ、早く。そや。あんた、本物の西原貴俊やろ。オークションに出。僕が？高俊が？なんで？本物がオークションに出たら、えらい騒ぎになるで。客総立ちになるわ。そしたら警備に隙ができる。その隙に俺が、どっかに火つける。でも、いきなり高俊がオークションに出たら、殺されたりとかしないか？そんなもったいないこと、誰がするかい。売ったら億の値段がつくもんを。億？全然大げさちゃうで。実際、西原貴俊捕まえてきたら、億出すいう客、結構おったで。人を勝手に売り買いしないでくれる？それに億じゃ安すぎる。話にならないね。で、僕がそのオークションに出る算段はついてるんだろうね。もちろん。俺があんたを手土産に、久保田のおじきの軍門に下るふりしたるわ。任しとき。高俊、本気か？他に方法がないなら仕方ないだろ。でも。坊は先に逃げてや。え？そんで、俺らが戻らなかったら、警察呼んできてや。その条件は僕も今出そうと思っていた。決まりだな。何言ってんだよ！俺も残るよ！大丈夫。僕は高級品らしいから、殺されることはなさそうだし。もし1時間経って連絡がなかったら警察に知らせて。何かあったら携帯鳴らすから。ね、和井。うん。高俊になんかあったら、絶対許さねえからな。一生追い詰めて、許さないからな。うわ、ほんま2人ラブラブやな。さあ、暗いうちに行って、和井。気をつけてね。うん。ほな、こっちも行こうか。あんた、本当は関西人じゃないだろ。はぁ？なんでそんなん思うの？たまに少しイントネーションが狂ってる。あんたの本当の地元は、北海道だろ？行くで、西原。高俊、本当に大丈夫なんだろうか。何かあったら警察に知らせる係だと言われて、俺だけこうして出てきたけれど、平気なのか、高俊。高俊のことが心配でたまらない。
俊！お待たせしました。本日の目玉商品、本物の西原貴俊の登場です。まずは1000万からの入札で。1500、2000、3000。西原さん。なんで西原さんまで？そっちはいくらで落札されたの？僕が2000万で、兄さんが3000万です。そう。結構いい値段ついてよかったじゃん。1億2000、1億3000、1億4000。高俊くん、どうしてあなたがこんなところでオークションなんかに出されているの？マダム。待ってて、私が必ず助けてあげるから。誰？あの人。S 商事の社長夫人。ずっと僕のファンなんだ。2億 !3 億 4億。他にございませんか？ 4 億で落札されました。かっこいい、西原さん。高俊くん、これで大丈夫よ。それから、あなたに言われた通り、ついでにそちらの2人の身柄も倍額で買い戻してあげたわ。ありがとうございます、マダム。心から感謝します。なんか焦げ臭いぞ。あの煙は何？頭逃げろ！そろそろ1時間経ったかな。高俊大丈夫かな。いざとなったら携帯電話を鳴らすって言ってたけど、やっぱ心配だから戻ろうかな。煙か？なんか焚き火の匂いがする。燃えてる！予感が！何があったんだよ！高俊！俺どうすれば！消防車！あと警察！死ぬ！よしみ！組長を殺したのはあんたの仕業だろ。途中からおかしいと思ってた。あんたが本当にさらおうとしてたのはカズイだ。その理由が知りたい。なんで俺が棒を狙ってるって気づいたん？カズイを見るあんたの目つきがいやらしいから。かなんな。なんたって棒かわいいもんな。高俊！南先輩！よしみ！カズイ、騒ぎ！これもちょっと、これなんで開かねえんだよ！君、危ないから下がって！チェイカ先生！君、危ないから下がれって言ってるだろうが！こっちこそどけ！なんでカズイだけ先に逃がしたの？言うたやろ、かわいいからや。高俊！棒、これやるわ。カズイ！落ち着いてください！おい、今出てきたやつ、ダメに飛び込んだぞ。どうする？救助できそうか？こっちの救助が先だ。高俊、これ何？あいつが握らせていったんだけど。写真？ずいぶん古びて色あせてる写真だね。桂木が俺に握らせていった写真には12歳くらいの少年が写っていた。その少年はなんだか俺によく似ていた。その後俺たちは無事に救出された。無断でホテルを抜け出した俺とよしみは大目玉を食らい、被害者であるとはいえ事件に深く関わった南先輩は必要な事情聴取を受け、高俊もついでに調べられたが、持ち前の二枚舌で完全な被害者を演じていた。それから俺たち4人は東京に戻っても落ち着かない日々を過ごした。はい、紅茶。
なあ、お前、下手すると警察より情報持ってるだろ。桂木義孝の死体はまだ上がってないって。そっか。他に情報は？まあ、なくもないけど。何？あるなら教えろ。もう教えろったら教えろ。洋館の下から子供の死体が出たって。え？死後随分経ってて、白骨化してるから身元はまだわからない。それって、あそこでは随分前から定期的に人身売買オークションが行われていたらしい。そのうちの誰かがあそこで死んだんだと思うよ。だから死体はその時できた死体。それが多分、桂木拓也。写真に写ってた子供で、これも憶測だけど、桂木義孝の弟。弟？そういう顔するって知ってたから言いたくなかったんだ。お前はあの人が俺をやらしい目で見てたとか言うけど、全然やらしくなんかなかったぞ、初めから。翌年の正月、俺たちは気分転換にできたばかりのスーパー銭湯に来ていた。おー、豪華！和井が喜んでくれて嬉しいよ。嬉しいんだけどね。なんだよ。なんで羽賀兄弟と村田までもが一緒なわけ？いいじゃん別に。そもそも南先輩の昇進を少しでも癒すための企画なんだからさ。おまけはお前の方なんだよ。ここのチケット用意したの僕だけど。お前に人間の心があるんなら3分でもいいから反省しろ。お前のせいでとばっちりを受けた南先輩に謝れ。あれは不運な事故じゃないか。どこが事故だボケ。和井、声でかいよ。脱衣所にまで聞こえたぞ。悪い。あれ、南先輩は？兄さんならロビーでゲームして待ってるって。あの時のことがトラウマになっちゃって、大きいお風呂が怖いんだって。ああ、お気の毒に。ってお前が言うなボケ。すいません。いや、平気や。なぜここにいる桂木義孝？あれ？そっちこそなんでおるん？ダムの底に沈んだとばかり思って安心してたのに。勝手に殺さんといてや。でも、桂木義孝は、確かに死んだんやけどな。そんな、まさか。って、やっぱりあんたじゃねえかよ。大きい声出さんといてや。俺、組長殺しの殺人容疑で指名手配中やねんから。容疑じゃなくて殺人犯だろ。カズに肌スベスベやな。僕のカズイに触るな。なんやねんドケチ。そや、俺今は桂小太郎って名前変えて探偵家業を始めたんやで。ほい、これ名刺。カズイ、おっちゃんの膝においでや。隅々まで洗ったるで。何この人。村田くん、すぐに警察呼んで、早く。はい。カズイ、また会おうな。俺は一つ重大な勘違いをしていた。桂木の俺を見る目は確かにいやらしかったらしい。もうこんな生活嫌だ。はい、ドラマ CD 恋の行き騒ぎ、収録終わりまして、これからはですね、フリートークの
お時間でございます。皆さんお疲れ様でした。はい、もりもりです。はい、ということでですね、今回、毎回そうなんですけど、対談の、これテーマが決まっておりまして、今から言います。今回はですね、スキー合宿のお話でした。ので、皆さんにはですね、旅行に絡んだエピソードを、教えていただけると嬉しいなと思います。学生時代とか、最近のね、旅行の話でもいいですよ。海外の話しかできないな。海外ですか。はい。ということで、じゃあ、私、森川からちょっと話をします。はい。西原貴俊役の森川です。皆さんお疲れ様でした。僕はもうほとんど旅行してません。全然旅行してないんですよ。もう旅行行かないんですよ。なんで、困ったなと、このテーマ。なので、こんな旅行に行きたいなと。希望を、言います。ので、メモの用意メモの用意。そうですね。なんかこう、温泉行きたいですね。で、なんかこう、船盛りみたいな。結構質素な想像の現実でできそう。船盛りをなんかこう3人とか4人の船盛りじゃなくて、なんかこう団体さんの船盛りとかあるじゃないですか。本当にでかい本当に浮くような、船盛りがいいですね。船盛り盛り。はい。でもう本当にこう見たこともないような海の幸が。変な海底。もうなんかすごい、グロいのでもいいです。なんかこう、食べたことの、海牛は食えないです。なんかね、なんかそういうのがいいですね。で、それがあったりとか、それからなんか、コンパニオンさんが出てきて。そうですよ。ピンク色に染まるような、大宴会をしたいですね。そしてなんかこう、朝焼けですね。こう露店に入って、真っ裸で、なんかこう、なんかこう、日が昇ってく太陽に向かって、こう、万歳してみたい。やったことあるよ。やったことある。やってみたいです。はい。そんな旅行をしてみたいです。はい。以上、森川でした。お次はですね、じゃあ、ひかるちゃん。はい。羽賀よしみ役の緑川です。お疲れ様でした。そんな旅行してるよ。してる。これ合宿絡みの方がいいですか、旅行絡みの方がいいですか、どっちでもいいです。そうですね。じゃあ合宿絡みで。恋バナだ。恋バナじゃないですよ。ブラバンだったんですけど。ブラバン。はい。で、ブラブラ。ブラブラバンバン。ブラブラバンバン。それで、小学生の頃なんですけど、僕、栃木で、やっぱ、那須の方って、結構なんかそういう施設があるらしくて、学校は土地かな、もうなんか廃校になってたんだけど、そこで、なんかやっぱ、楽器うるさいから、やっぱそういうところに行って、で、テントで合宿とかして、で、嬉しかったんですよ。で、翌年は、バンガローで、合宿したんですけれども、その時、そう、頑張ろうと間違えますよね、子供の頃ってね。それで、その時の思い出は、もう下の思い出ばっかりで、そう、3泊4日なんですよ。で、トイレが、外に大きいのが1箇所しかないんですよ。そのバンガローの中にはなくて。で、必ずは、タッチションとかね、ノーとかしなきゃ、そこでするわけなんですけれども、やっぱり山奥だから、例えばショーをするときに、スズメバチとか、もうすごい、もうあれに近いところもブンブン飛んでるし、で、そこの方ではカブトムシがひっくり返ってもがいてたりとかするんですよ。ひっくり返ってもがいてるところを的にしたりとか。それで、まだそっちはいいんですよ、ショーの方は。大の方が問題で、やっぱほら、そういうとこは行きたくないじゃないですか。かっこ悪いっていうイメージで小学生のことがあるから。で、3泊4日我慢できるはずないんですよ。でもしなきゃいけない時に来て、でもしたくないなっていうすごい最大の理由はですね、蛾が張り詰めてるんですよ。もう、その扉のところにも、もうガガガガガガガガガガ。
もうガガガで、こっそりこう、刺激したらもう大惨事じゃないですか。こっそりこう、開けたらもう、全部ガガガガガガガガ。もう下もガガガ。で、こういうふうに、ロールペーパーそこのところにもガー。だからやっぱ飲む人は嫌なので、意を決してもうすごい隙間を見つけて、こうやって入ってしゃがんで、でも怖いんですよ。狭いじゃないですか。もう、飛び出したらもう、だからもうこの殻からもう刺激しないようにもう油汗だらけで、なんとか成功しましたよ。やっぱ3泊4日は我慢できないですね。しなきゃいけない時には来ますよ、男なら。運を。でも、なかなかそのガに囲まれることはないよ。ガー怖いっすよ。その時からトラウマでガが怖いとか。怖いっす。ちっちゃい頃ってやっぱ特に大きく見えるんですよ、ガーって。もう開いてるから。うまいでもほんとその通りなんですよ。ほんとでも嫌な思い出で。ほんと。ガが強い。ほんとね、だからもう嫌なんですよ、ガを見ると。怖くて。もうそんな感じでした。もう全然どんなことをやったのか覚えてません。もうその狭い空間にガに囲まれた思い出しか僕はありませんでした。かわいそうだ。はい。さよなら。助けてあげて。とっても貴重なガのお話をいただきました。ありがとうございました。ガの生態がよく。はい。次は、お次の方もまた、もうガ以上。すごい話が聞けると思う。でも、松本さん、よろしくお願いします。はい。横マンです。いや、どうも、葛城吉高役をやりました松本康則です。実はこの業界に入ってからほとんど旅行らしい旅行っていうのは行ったことなくて、まあ森川なんかもね、よく一緒に番組、そう、とか、あと仕事、イベントとかで地方行ったりとか、で、昔やっぱりイベントで北海道に、行った時が、北海道行って、これが日帰りでしたね。で、素晴らしいイベントで、僕らがイベントをやってる横で、広い会場だったんですけど、僕らがイベントやってる横で、仏壇フェアをやっておりました。で、しかも食事を散々、どうぞ、食事食べてくださいって言われて、なんかいろいろ取ってくれて、スパゲッティとかいろいろ食べたんですけど、その後に、ものすごい立派なカニ料理の店に連れてかれて、どうぞって言われた時に誰も箸つけられない状態で腹いっぱいで、はい。そんなようなことがあったりとか、森川くんじゃない、緑川くんみたいな、ガじゃないんですけど、あと、普通にあとそういう仕事絡みじゃなくて旅行に行ったっていうのは学生時代に、僕の友達に高知の方のやつがいて、で、そこ行ったら、またこれもトイレの話なんですけど、そこのトイレがですね、いわゆる、もう今ないと思うんですけど、ものすごいでっかい味噌だるみたいな、深さ2メーターぐらいあるような、桶を地面に埋めて、そこに板2枚渡してあるだけなんですよ。はい。で、これが、やっぱり、痛そうと思って中に入ると、その板が非常にしなるんですね。はい。で、もうそこも当然、そこに横たわる存在が全て見えてる中で、板がこう、中心まで行かないとダメなんで、そうすると非常にしなって、で、しかも、時々嫌な音もしたりするんですよ。虫とかね。これはね、ガとは別の意味で、これは申し訳ないけれども、出ませんでした。はい。だから、その他の時にどっかよそ行って、公園とかね、そういうところのトイレで、友達ん家では結局できなくて、はい、っていう記憶がありましたね。はい。こんな話ですいませんけれども、はい。まあ大体旅行には、霜がつきまとうということで、はい。一つ勘弁していただきたいなと思いますけれども。ありがとうございました。はい。もう貴重な味噌だるの話を聞かせていただきました。じゃあ、最後は、かっぺくんが、もうすごい話を。ちょっと、ネタ帳？違うの？ね、役名の名字を、わかった。はい。沢木和役をやりました山口勝平です。皆さんどうもお久しぶりでございますね。
1年間に1回で5枚目ぐらいですかね。今回も頑張りました。僕も旅行ってあんまし行かないんですよ。年に、今番組絡みで年に1回、宮古島に行くのがちょっと楽しみかなぐらいなんですけれども、高校時代の修学旅行が、同じようにスキー旅行だったんですよ。僕、福岡生まれなんで、雪あんなに、すごい量の雪って見たことないんで、すごい感動しましたね。なんかバスに乗ってて、こう、両脇、なんかこう、雪の崖みたいになってる。とても感動したんですけれどもね。でもあれ思いますね。スキー旅行っていうのは、あれは先生の陰謀ですね。陰謀じゃないですよ。陰謀ですね。あれね、夜どこにも行けないの。山の上だし、吹雪いてるし、ホテルにいるしかないから、あんま、ね、悪いことができないんですね。だから多分、陰謀だと思います。あと温泉行くと結構気持ち大きくなるじゃないですか。露天とか行くと。すごいやっぱ開放的になるから、すごいやっぱどうしても裸で、うわーって叫びたくなるんですよね。いろんなことやりましたよ、僕は。結構下は川流れてて、なんか船、なんかおばちゃんたち乗ってる船が、すごい遠くだったんですよ。なんか見えないだろうなと思って、突端まで行って、うーいって手振って、手も下も振って、うーいって言ったら、下からおばちゃんたちが、おーいって見えてんだみたいな、なんかありましたしね。あとは、露天風呂初めて行ったのが、小杉十郎太さんと同じ番組だったんですよ。で、十郎太さんと一緒のやつで、露天風呂行って、うわー騒いでたら、露天風呂の割に隣にちゃんとまだ民家があって、騒いでたら怒られたんですよ、民家の人に。うるさいって。僕は思わず言ってやりましたね。文句があるなら、事務所名は違いませんね。小杉まで言ってこいって怒られましたね。かなり怒られましたね、十郎太さんに。はい。ということで今日も楽しい収録でしたね。はい。はい。ありがとうございました。はい。じゃあ最後だから、二人で。はい。ということで。5年も。5年やってる。ですよね。5歳もね。はい。足掛け5年。なんか足利の高氏みたいですね。滑りまくってるだろうね。滑りまくってる。やばいよ。でもこれ年に1回なんで、最近のペースは。ね。また来年ですよ。なんか、ここだけの話。なんか、松本さん、今回だけかと思ったら、ね。出るんじゃないかっていう。そういう、なんか、噂も。ちらほらと。来年もこうやってカッペイと話さなきゃいけないわけ。嫌なんですか？嫌なんですか？もう。いや、嬉しいです。ありがとうございます。もうみんな出会って20年ぐらいじゃないですか。ね。ね。もう20年以上経ってますよ。仲良くまた来年もね。来年も。今、ひかるちゃん、もう自分は違うっていう顔してますけど。でももう、ひかるくんも一緒だからね。もう同じですよ。来年もこのメンバーでね、顔を合わせられるといいですね。はい。誰一人かけることなく。そうですね。そこまでじゃねえだろ。ね。はい。ということで、なんか時間が来てしまいました。はい。今回のフリートークはこれにて終了です。皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。どうもお疲れ様でした。羽賀南役の大川徹です。なんかすごい久しぶりだなーっていう感じなんですけども、また、ヘタレ高校生が帰ってまいりました。旅行の思い出そうですね、結構、芝居やってた時は、旅公演で結構日本中いろいろ回ったことがあるんですけども、その時にこういろいろ旅館とかホテルとか泊まりますけど、一番思い出すのが、あれはもうどこで泊まったのかな、四国だったかどこだったか場所を忘れちゃったんですけども、寝る前に、浴槽にお湯を溜めといて、それでホテルってほら乾燥するから、溜めといてこう寝ようかなと思ってお湯バーっと溜めてたら、熱いお湯出しっぱなしで、気がついたら水蒸気で部屋の中がもーっとなって非常ベルが鳴ってたってそのことに俺だけ気がついてなかったっていう思い出があります。
ダンダンダンダンダンとかドア開けられて、どうしたんですかとか言ったら、なんだ、ここだよ、ここだよとかって先輩に、散々言われて、大変な思いをしましたっていう、そういう思い出がありましたです。そういうことです。どうも、お疲れ様でした。Eternity draws nearer. MC Blinktron in the house! Lot number 802, welcome to the collection. This ship would fall apart without me. Hold up, I gotta think about this. Calculating the best Fix it yourself. This ship would fall apart without me. Yeah, I was gonna say, like, I didn't know what you were talking about. You're, they haven't really suggested it. Like, they only did a reference to the bombs last year in Whizbang's Workshop. But Whizbang's Workshop was supposed to be like a reference for like all the Hearthstone sets. So it made sense. And yeah, good night, Varus. Sorry that I might have been a little late on that.
That is a banger. Rock number 802. Welcome to the village. Who shall be victorious? Guess we go Noyo Horn in case we need it. Is it ever worth the Holy Book? Hold up, I gotta think about this. Let's try this. Kind of sucks losing this, but... I'll take it. Curious what this will do for us. Probably nothing. He did already brawl, though, so it's possibly doesn't have the second. Also, this thing literally saved them. He'd be dead otherwise. My rage is not bound by size. Oh, right. At least we get two more. Interesting. Feel devastation! Joe Braz, because they want to give everybody a heart attack. God, I hope they win the next game. I mean, otherwise it's over, but I want to see Game 7, baby. Game 7, Oilers win. It'd be the fucking perfect comeback story, but it might not happen. They're so hit and miss right now.
Sure, Palpatine, post the code and I'll take a look in a separate page. Uh-oh. They haven't raised the alarm. Interesting. I forgot it was reducing, but this was still would have been the right one to pick. I don't think they have revealed the new Angora, the new quest rewards. No, if I remember correctly, they announced there was like a 3-drop, the bones thing, the ooze that eats bones. Okay, give me one sec. Hold up. I gotta think about this. Remain silent and unseen. Yeah. Well, we'll see what they end up doing. Please don't have another rat. Relaxation for all, and all thanks to me. Stop and smell the flowers. Oh, I fucked up.
No! Okay, we can still fuck him up with the cube. Actually, if he doesn't clear this. Who could put a price on such powerful artifact? I could. Oh, Jesus. Stop and smell. Oh my god, he's not killing it. Hold up. One size fits all. This might actually be enough to kill him. Shit, no, we actually... Alright, he lives, but he's hurting. And we have 3 very ticking time bombs. Holy Joe Braz, that actually sounds like a nightmare. If someone were to describe a nightmare in a hospital, that sounds like a nightmare. There's always room for dessert. That's unfortunate. Oh no, oh no! No more cards! What now? Wait, we just kill him. Fits all. Oh yeah, we could do the Anduin. The Anduin's way funnier. The light has betrayed me. Alright, so I'm taking a look at this deck. I don't get the OTK. Is it like Moonwell OTK? Is the idea just like Vol'jin to draw Moonwell? Or sorry, to draw Tyrande to go Moonwell? Like maybe there's something here, but I don't know how I'd improve it. Let me switch over to the other screen so you guys can take a look. Congrats, RPG Prince. So yeah, this is the deck. It's like, get Tyrande for cheap, then turn like, or even turn 7, Tyrande. Moonwell Acupuncture, yeah. Yeah, I kind of get it. The only thing I don't like is the Chatty Macaw. And I normally love this card, but the only target for Chatty Macaw is Void Shard. And I don't think just Void Shard is worth playing Chatty Macaw. Especially because Chatty Macaw won't guarantee that it hits face.
No, Rodriguez, this is, someone tried to make an OTK deck. And, like, I do think this is not a bad idea. No, Moonwell is not. Moonwell is an area of effect. So it doesn't actually work with Chatty Macaw. If it did, you'd be cooking. But, yeah, Moonwell doesn't target. Chatty Macaw only counts things that target. So it's like stuff like Fireball, Void Shard, Frostbolt. So it has to be a single target, and it has to directly target. Like Death Roll, for example. You could consider Death Roll. If you really wanted to go Chatty Macaw. I have to check what else Priest has for, I'm actually curious if Priest has any other targets for... So, like, you could do Flash Heal on your opponent's face, Holy Smite, Nightshade Tea, Shield if you're bad, Light Speed if you're bad, Halo if you're bad. The flip side of Brochure works. This Destroy thing works. Bandages if you're bad. I think Funhouse Mirror actually works. Huh. If you want to make an interesting tempo strategy in Priest, Funhouse Mirror plus Chatty Macaw is actually pretty cool. This works. Again, it doesn't go face, but this does work. And it will get the lifesteal if you had lifesteal on it before. Yeah, the problem is there just isn't a lot of stuff that works with it. Sensory Deprivation does it, but that's really awkward. Photon Cannon technically works. Yeah, the problem is there just isn't a lot of good targets for Macaw. And obviously the Hunter ones, Death Roll and the Parrots. Or the Birds or whatever. Yeah, these Furious Fowls. They obviously work. Yeah, only certain Grifta spells would work, but yes, those would work too. Yeah, for example, for the Mixologist, only the deal 3 damage spell would be cloned. Not the random freeze. Because basically, if it's cast at an enemy, it has to target the enemy minion directly. Like, you have to physically make that action. Watch your back. Dumb. Simple dumb. Hey, well, I really hope he's not my, I really hope he's not my Vona deck, because he's basically all the way there. Nightmare Fuel. And not comboed?
Rock number 802, welcome to the collection. Rock number 802, welcome to the collection. Nightmares are never forgotten. Okay. They have a really good hand. The granite were fools for accepting power. This is a really sick turn 5. Line fell apart. This Fell treasure apart. ain't fit for our planet. This is a good sign. Show me, eat the imp. Oh, baby! I'm just too good. You have to manifest it. Hippies are right. That's the one time you'll hear me say that. I could have played that better. I think I could have actually got it so that we had the dubious as well. Okay, here comes Ashman. For 7, Jesus. This is really bad. I hope you roll nothing but Exitars. That'd be the funniest outcome. He might have.
Job's done. This ship would fall apart without me. Calculating the best option. $3,000 songs on the playlist, and we hit this 2 days in a row. You ready for the best damn night of your life? Give me a hell, give me a yeah. Stand up right now, give me a hell, give me a yeah. Right now, get ready to go, she ain't moving slow. What the hell is he playing with Perplexing Anomaly? Rock number 802, welcome to the collection. Hold up, I gotta think about this. Oh, that's amazing to get me.
apart without me. Sure. Worst pieces, but I'll take them. Devastation! Fix it yourself. Wait, he got it doubled? So the next battle cry triggers 6 times. Oh fuck, we're probably dead. Well, let's see how bad it is. It should. That's how, for example, that's how the pirate works. That reduces cost. If it double casts, you'll get a 6 mana reduction on your next card, not just a 3 mana reduction. So this should theoretically make his battle cry go times 6. No, but the battle cry is doubling. Let's see. 2, 3. No, you guys are right. Thank God. God, it's 50-50. Do we gamble on it? Have we attacked with my hero yet? No. Fuck, I think we do. We only need 5. Worth it. Oh my god. Whew! Thank you, Yamato Cannon. Yeah, you're right, Nikarkos. I cannot find eternal rest, and neither will you. MC Blingtron in the house!
case he buffs anything. Hold up. I gotta think about this. Mysterious. What is your wisdom? Please. Nice. I am overwhelmed. Linked together in harmony. You are the Shadow's puppet. This ship would fall apart without me. Where is my mind? Mysterious. No, that's a great moment. Yeah. Is your wisdom. Exit yourself! Good. Starting the operation. Overwhelmed. Jesus. Give me crystal. Fuck. Fuck, we might be dead. No, the answer was Starship launch. Fuck, I forgot I just double clear.
We're alive! Unless he top decked acupuncture. No, we're alive! Okay. So we clear 2. 10 plus 6 plus 3. Not enough. We gotta go armor. Alright, do we win? Kill him. Kill him. Kill him now. It is finished. You fight as the ancients did. I mean, Windu was apparently the best duelist in the Order. If we're going Star Wars nerd stuff, Windu was considered the best duelist in the Order. And, I mean, let's be real. If you're gonna say, oh, Sidious got stopped by Windu. Sidious beat 4 Jedi Masters in the span of 30 seconds. Sidious is crazy. Windu was just better. And then Yoda was really good. But the thing is like, even then, I think it was more like Windu, or, sorry, I think it was more like Palpatine just didn't want to deal with Yoda. Like, he might have, like, I think it was, he knew that Palpatine and Yoda was like an even fight. So it was just like, he was like, I don't want to deal with an even fight. I only want to fight people when I can beat them. And he almost lost, or the thing is like, the other thing is like, you could even argue that he intentionally chose to lose against Windu due to like, I think Yoda curb stomped Sidious. Well, you know that's wrong. You know that's wrong because Yoda actually lost to Sidious. But yeah, the only thing that matters is the movies. That's my personal opinion, Joe Brass. Like, anything else, you can talk like, oh, this guy did more in this and comic and whatever. All that matters is the movies. And from a movie perspective, it's clear that, at the very least, Palpatine is stronger than Yoda in terms of dueling. I wouldn't say, like, matters of the Force. Because that's, like, when we talk about who's better, it's mostly, like, just physical dueling and whatever. And, the thing is like, it's entirely plausible that that Sidious was faking being weaker to Yoda, or Windu. But, it's also plausible that Windu was better. Yeah, oh god, GDI, don't bring up Vapod on us. The fact that I even know that is embarrassing. Oh, Yokio, was that you? GG, dude. Not gonna lie, you had me sweating. But the main thing is like, who has the second highest midichlorian count after Anakin? It's not Luke. I would assume it'd be Yoda. Yeah. But midichlorian count, again, this is something all the nerds need to understand. Midichlorian count does not mean, like, just your aptitude with the Force. It means your potential with the Force. So you can have an absurdly high midichlorian count, but if you don't train, it means dick. The way you gotta think of midichlorian count is like, think about it this way. It's like, some people have the, like, think of all the top neurosurgeons in the world. There's a lot of them, right? But here's the thing. Think of how many people might be born with the aptitude to be a good neurosurgeon. That could be millions of people. But then think about it again. But they won't actually be in the environment to become neurosurgeons. So, in order to be the best neurosurgeon, you'd have to be both someone with the natural aptitude to be a neurosurgeon and someone who trains to be a neurosurgeon.
So that's basically what the midichlorian count is. It's your aptitude at being good at something, and then it only is realized with training. So this is why, for example, Obi-Wan beats Anakin. Anakin overestimated his abilities, and even though he is the chosen one and has the highest natural aptitude for being a Jedi, or for being for having the midichlorian count / having connections with the Force, it's Obi-Wan's actual training and experience that lets him win. So that's how you got to think of, like, the midichlorian stuff. It's like, it's a marker for what your potential could be, not a direct indicator of your power level in the case of, like, fucking Dragon Ball. Or maybe that's actually what it is in Dragon Ball. I don't know Dragon Ball well enough to judge. Rock number 802, welcome to the killer cell. So this is also why I get frustrated when people talk about, oh, the Force lost all its mysticism because it's genetic. Like, here's the thing. The only, literally nothing has changed from the start. Because if the Force was purely, completely random, then why wouldn't we have random stormtroopers, using the Force out of nowhere? It makes sense that there's a genetic component to it, but the genetic component can't be realized unless you get training. There's my Star Wars nerd out of the day. Roots and culture seeped from his bones. The spliff and said, pass this around. So we took the righteous drag. Was the best sensei that I ever had. Chills run up my back. My good friend, tell me what was that? Said, my friend, you just smoked crack. Oh, just smoked crack. Oh, crap. And it feels fucking great. This is amazing. Yeah, or at least that's how I understand it. I might be wrong, but that to me is what makes sense. This is why I find some of the stuff that happens in Ahsoka very frustrating. What is my take on the father, daughter, and the son? Interesting question. Okay, so if you don't know, for all my not super Star Wars nerds, the father, daughter, and son are part of a trilogy of episodes in the Clone Wars, where I would argue that they don't mess up the lore in any significant way. What they are is basically, because here's the thing that I liked that they did in the Clone Wars, is that they didn't they don't even imply that it actually happened. I think they're more like a metaphorical understanding of how the Force works. At least the cosmic side. I don't think that they're intrinsically this is what the Force is, but it's more like a metaphor so people can understand it better. More fire. You better fucking kill me. Rock number 802, welcome to the killer cell. Okay. So can we clone? Oh shit, no, we should have played it last turn. Because yeah, we could just bounce it and then clone it. Fuck. I did not think of that. This could be our home. Because yeah, I think I like how the episodes frame it as you don't even know if it actually happened. There's no evidence that it actually happened concretely in the actual episodes themselves. Okay, if it's from the stance that they're real,
then I would argue that they are like embodiments of the balance of dark and light. And the father would represent the chosen one, son the dark side, daughter the light side. They don't really mess with the lore in any significant way, I don't think. Rodrigo's, you can either share them in chat or go on the Discord, and there's a channel for that is just deck lists. Muzzle their magic. Muzzle their magic. Like, either he kills it or he doesn't. And if he doesn't kill it, then we really start hurting him. Oh, maybe not. Maybe we're just dead. He's one off lethal currently. But this is better. Do it. Azul, thank you for the follow. Okay, so if you're going to share it here, then I just open it up in a separate tab and take a look. Okay, I don't get why the pirates, but this is a fun idea. Like, I'm not sure the pirates enable enough aggression. Actually, no, maybe they do. There is, like, some surprise pirates like Ship's Churgan and Brain Masseuse. This is kind of cute. I like it. How's it been testing? I also like your dragon choices quite a bit. This is a really solid idea. What did he pick? Hectic. Okay. Make the silence crashing into my little world. Pierce right through me. Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary. They can only do harm. To be broken. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. I like the concept. I don't know if Fouls is the correct big spell. Maybe you'd want, maybe you would want, like,
2 fouls, 1 death roll? I don't know. Okay. I don't think we're dead. Ow. Ow. Alright, if he summons a minion, we're good. Tries to clear, we're good. Can he go to 10? You're not wrong, Rod. Oh god, he actually might be able to deal 10. Fuck, I made a mistake. This was such a stupid gamble. Holy shit. What was I thinking? Yeah. I deserve that. Yeah, I deserve that. I was way too focused on the greed when I should have just realized I was going to win. You know what you're missing? You're missing the 3-mana hunter weapon. The trusty fishing rod. Maybe you don't even need scale replica in that case. Nah, you still do. Oblivion. Let the hunt begin. But no, I like it. It's a cool spin on aggro. I don't know if it's good, but it is a cool idea. Why was I so hungry for value that game?
Yeah, you might be right, Rodriguez. The imbue stuff's a bit much. I mean, the Lunar Wing does actually synergize with what you're doing, so maybe you just keep Lunar Wing. But you don't need Bitter Bloom. And I don't think you need Papercraft. So he's doing the hand buff hunter deck. Give me a combo starter. I got lucky on one end, but prep would be nuts. Metal detector's not bad. One and three. Show me the book. Hopefully we're not dead. I never make two trips. I never make two trips. I got a kind of silly idea. He's got 2 Crocs and maybe 1 cloner. Oh, fuck! No, we're just dead. Death roll just kills us. Didn't even hit an attacker. Oh, no, we're... Oh, yeah, we're dead. Nicely done! Yeah. That was me yesterday. I was playing nothing but Demon Hunters. Do 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 do.
Moon give me strength. MC Blingtron in the house! Job's done. Relax your mind. This ship would fall apart without me. But Hexlord's a mage card. Hexlord 𝔹𝕃ℂ𝔻. Wow, I might be the only person who remembers Hexlord 𝔹𝕃ℂ𝔻 is a card. My life would be forever autumn. God damn it. Fuck it. There's a chance he doesn't get a second catch of the day. And if he doesn't, we're good. By petal and sword! Relax your mind. Masseuse. Oh. Oh! He's bad! Oh, Jesus. Oh, that's actually not too bad. Of civilization. Of the massacre of mankind. Blink together in harmony. Alright, Zyron, what are we doing? Whoa, okay. You are the shadows
She had this song already. Kekpocalypse, this deck is a blast. And it performs pretty well. Slightest defect, you live your life like a canary in a coal mine. Influenza. There's your dose of influenza. You live your life like a canary in a coal mine. Walking in a straight line. Canary in a coal mine. Canary in a coal mine. Relax your mind. You are the Shadow's puppet. From delusions, you pay your analyst to reach the same conclusions. Wait. No. We're 1 man off of doing this sick play. You live your life like a canary in a coal mine. I should have taken a vacation ages ago. Sure. Holy Nova would actually be really annoying here. Or that. Relax your mind. Can we kill him? Damage. Are we 1 off lethal? Fix it yourself. Ugh. Linked together. Well, that card had to get nerfed. Currently, I would say Vol'jin's pretty high up there. Because you could even play Vol'jin if it gave you no cards and it would still be good. Can I explain the setup? Sure. Sorry, I missed that message. The setup's pretty simple. Basically, your goal is you're playing Starship Rogue, so you're just generating pieces, controlling the board, but you add on to that Sacrificial Imp, and the reason why you do is because now you have access to 2 Endbringer Umbras instead, or 2 Exodars, with Endbringer Umbra being an additional, like, big payoff for 7 mana. The other thing is that by playing Sacrificial Imp, it lets you play Eat the Imp, which is a good card, and Fellfire Bonfire, which is great because it helps you play 0 mana Imp or 2 mana Arcanite.
15, 18, 20. All right, we win. Yeah, we were going offensive formation to ping for 20, and he was at 19 total health. So yeah, your goal is just use your cheap stuff to help fight your opponent off in the beginning. Bank Fellfire Bonfires so that you can combo your Death Rattles with Carnivorous Cube so you can get even more value from your starship. Carnivorous Cube is also good when your starship's complete, or it's good in the early game. So if you're curious why the Sacrificial Imp is so good, is that because it's a Warlock card, it helps you enable the Treasure Hunter Eudora. And also, if you read Imp specifically, it says, Death Rattle, if it's your turn, summon a 6/6 with Taunt. Now this kind of sucks by itself. Obviously it's good with Eat the Imp. Obviously it's good with Carnivorous Cube. But it's also good with Umbra. Because Umbra will trigger those Death Rattles on your turn. So it doesn't matter how the Imps die, whether you get a guy or not. All that matters is that they do die. Because if they die, then Umbra triggers. Or will get that trigger. I'm curious why this has such a high mulligan win rate. We're going to try keeping it. Getting this early is good because... Damn, that's a bad turn. Who could put a price on such powerful artifact? I could. No one elevates you now. We're getting the Eudora ready because the Eudora represents more of like a swing later on. I'm going to keep the pressure on board. We could actually Shadow Step this. Just to get a trigger for this if we're desperate. It's not the worst idea. You know, I wouldn't say it's a good idea. Witness
Oh, Jesus. That's like the best thing he could have got. How enigmatic. Time waits for no one. Oh, I got the chameleon too? Damn. Nice, good hits. Exod Lloyd. This is a band I found recently that I really like. If you like this kind of folk or 80s homage music, these guys are amazing at it. Oh, another banger alert. Remember the rules. NBB, nothing but bangers. Rock number 802, welcome to the collection. Turn it up! We can do a really desperate play. You know what? This is insane. And I normally would never do this. However, it's our only way to stay alive. We're actually going to leave this up. Oh, he's 2 off. Ah, he top decked the living roots. Fuck. That was his last non-random way to kill me. It was a combination of 2 cards like that. Without having another, or the second Mark of the Wild. Versus Darien Mograine. The Knights of the Ebon Blade will not falter. MC Blinktron in the house!
swift. I will show you true sacrifice. It's really tempting to hold this stuff until we get Eudora, but Eudora will activate when Eudora activates. If this is a long game, that's never a question, is like, if it's going to happen. The question is when. The citadel stands strong. Wait, we should have... Oh, nothing but bangers again! The citadel stands. The rule must stand. Corpse explosion? That would kind of suck. But that is like a corpse explosion for a board I did very little investment into. We're not desperate for card draw yet. That sucks. Always love doing this. It's more likely to stick. Oh, fuck off. He got a goddamn biopod? This is pretty good. My people will regret turning their backs.
bad. It's a Build-A-Board. Well, and Starships would be unplayably bad, Tower. It'd be like Weapon Rogue, but I will say that actually should have been what the Star Volpera should have done. It should have silenced. Weapon Rogue sometimes was. Basically, Weapon Rogue was the worst part about tech cards, because it's like either you have everyone playing the tech card to beat the deck, and then people stop playing the tech card because everyone's playing the tech card because no one's playing the deck anymore, and then the other way around, and yeah, it was just very annoying. Don't let the sound of your own wheels drive you crazy. Don't even try to understand. And take it easy. Well, I'm a road trying to Arizona. Such a fine sight to see. And the girl, man. What did he mill? No, he's not bad. That would be really annoying now. Come on, baby. Don't say maybe. I wanna know if you're sweet love. If he uses a board clear here, I'm happy about that. We may lose and we may win, but we can never be here again. This ship would fall apart without me. Oh, we silenced this. Right? Exit yourself! Okay. I have few cards left. Okay, he's running out of gas.
Fix it yourself. My people will regret their death. Astounding! I am out of cards. He's got to do a board clear now. Thank you. Are we dead? I have seen creation, and I will bring destruction. Of course. Thank you. We might actually be dead. Right. Oh, thank God he doesn't have spots at least, but... No. Oh, right, he had double... The randomly generated biopod. Fuck. It's perfect for him. 𝔹𝕃ℂ𝔻 versus Uther. I will bring order. 𝔹𝕃ℂ𝔻 in the house! By petal and sword. This ship would fall apart without me. Hold up, I got to think about this. All right. The world tree is old. How would you not imbue? Do we just summon 6/6s? No.
Unless he has exactly a quality consecrate, we're in a good spot. Ay, 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 ay. Where's my son? I hate being Nostradamus so much. Jesus. Follow the flutter wheel. Fuck me! Holy shit, we're actually screwed. And now he just goes to Ursal kill. Because he's a god, apparently, and just draws everything he needs. Or even just the flames. Yeah. Versus the Lich King! MC Blingtron in the house! Rock number 802, welcome to the collection. Eyes on the horizon! At your knees, Spartan! The citadel stands strong!
on the horizon! Pillage and plunder! Nightmares are never forgotten. Oh my god. Newfound power! Oh, of course he gets another starship piece. At least it's not bioship like the last one. I have but little time. Feel devastation! Rock number 802, welcome to the collection. I shouldn't have even played this, honestly. Annoying, but fine. This ship would fall apart without me. This ship would fall apart without me. And of course. God damn it!
That actually sucks. Like, if it was just one or the other, the annoying, but fine. But the fact that it was both... Actually, no, the displacer would be the worst one. So we're still fine, as long as it wasn't the displacer. Alright, if we hit the Divine Shield, or sorry, the Silence, we win. No silence. Fix it yourself. God damn it! Are you fucking kidding me, game? We might actually be dead. Yeah, we are dead. Fuck. Alright, I think that's about as good place as anywhere to call it. Thank you everybody for joining. I will catch you guys all tomorrow. Same bat time, same bat channel. Actually, probably earlier because I was very lazy today. Started the stream way later than I normally do. But I just got to throw out my thank yous. Thank you, Housewife. Thank you, Language Hacker. And thank you, Clark Hellscream, for the raids. Very much appreciated. I'll catch you guys all next time. Bye, guys!